Good morning class, welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. Right, so nina chusam kada Sikkim flood death ఏ river వల్ల తీస్తా river which is a tributary of Brahmaputra. So Brahmaputra and తీస్తా ఒక్క tributaries కూడా చూసుకోండి. వాటి యొక్క tributaries కూడా like it is a news కాబట్టి just overall an idea అంతే. So Sikkim flood death count mounts to 1400 people including 22 army men yet to be located. So confirm గా చనిపోయిన కౌంట్ అయితే 14, కానీ ఇంకా ఎంతమంది లొకేట్ చేయలేకపోతున్నారు. they did not even found their bodies or alive. ఇంకా 100 మంది, అందులో 22 men ఆర్మీ పీపుల్, మిలిటరీ వాళ్ళు ఇంతవరకు దొరకలేదు. సో ఆర్మీ పోస్టులు మునిగిపోయాయని చూసుకున్నాం కదా. సో that is an update. Floods had severely damaged this Chungthang Dam. This is the mainstay of a key hydropower project, very important project which you need to know. So hydropower project ఏదైతే ఉందో, what is the name? Chungthang Dam మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేసి డ్యామ్ దగ్గర ఉన్న దాంట్లో అక్కడున్న వాటర్ కోసం అని చెప్పి కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఈ హైడ్రోపవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, that is a main key stay. So situated along Teesta river that courses through Sikkim, West Bengal and Bangladesh. సో అది చెప్పుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ అది ఈ డ్యామ్ అనేది కంప్లీట్గా చాలా వరకు డ్యామేజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ద నేషనల్ హైవే 10 కన్సిడర్ ద లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సస్టైన్ ఎక్స్టెన్సివ్ డ్యామేజ్ అట్ సెవరల్ ప్లేసెస్. సో ఏమైంది, అది కూడా చాలా డ్యామేజ్కి గురైంది. ఏదది నేషనల్ హైవే 10. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్. Like lot more advertising or regarding entertainment, so skipping all those things, and also political. Yes, Amarnath, Gudivada Amarnath is our Minister of IT and Industries for Andhra Pradesh. So ఈయన ఏం చెప్పారు అంటే, స్పెషల్ సెల్ ఫర్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ విల్ బి సెట్ అక్రాస్ ది స్టేట్. సో ఎస్పెషలీ ఈ స్పేస్ అనేది ఎక్కువ మన ఇండియాలో ప్రజెంట్ ఎక్కువ ప్రాపగాండా పొందుతుంది అండ్ ఎక్కువగా సపోర్ట్ కూడా పొందుతుంది ఫ్రమ్ సెంటర్. వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, దే స్టార్టెడ్ ప్రైవేటైజింగ్ ది ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్. ఇండిజినైజేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్స్ దట్ దే ఆర్ టేకింగ్ అప్ ఫర్ బిల్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పేస్ టెక్నాలజీస్ ఇండిజినైజేషన్ చేశారు. అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఎక్స్టెన్సివ్గా. సో దాని మీద ఆంధ్రాలో ఎక్కువ ఫోకస్ ఉందన్నమాట. వాట్ ఈజ్ ఆంధ్రా సినారియో అన్నది. వాట్ హీ సెడ్ వాజ్, ఎవరైతే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నారో వీ విల్ ఎంకరేజ్ దెమ్, విల్ హ్యావ్ అ సపరేట్ సెల్ అండ్ విల్ ఆల్సో ఎంకరేజ్ దెమ్ విత్ దాట్ రిగార్డ్ అని చెప్పారు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ స్పేస్ ఆల్సో. సో ఆల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఫోకస్ టు స్పేస్. Right. Minister of IT and Industries Gudivada Amarnath said that a special women's cell for startups will be set up across the state to encourage women entrepreneurs. The idea was a part of women empowerment strategies being adopted by the government. Mr. Amarnath said that while speaking at inaugural of 2-day conference of women entrepreneurs organized on Thursday by Startups India and AP Innovation Society. అక్కడ మాట్లాడారు అన్నమాట. Right. So he also mentioned that the state he said that there were only 150 startups in the country related to space activities. So space activities లో ఎంత వరకు కాంపిటీషన్ తక్కువగా ఉందో చూసుకోండి. సో 150 స్టార్టప్స్ మాత్రమే టోటల్ కంట్రీ చూసుకుంటే అంత తక్కువ ఉందన్నమాట స్పేస్ యాక్టివిటీస్లో. సో దట్ ఈస్ వై దెర్ వాజ్ వన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద అబోవ్ వేర్ హీ మెన్షన్డ్ దట్ సేమ్ Amarnath itself he has mentioned that we will do whatever we can for the private industry to develop in space sector అని చెప్పుకొచ్చారు. That is why I have taken up this article so that I can link both అని. So I have come to know of it during the World Space Week program organized in the city. So I request interested women to start working in startups, especially in space sector, and the state government is here to support in all aspects. So ప్రతి ఒక్క చోట మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము. సో ల్యాండ్ విషయం కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కొన్న కన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతిదీ మేము స్టేట్ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. ఓకే ఫైన్. సో ఈ స్పేస్ సెంటర్ ఈజ్ ఇన్ ద సెంట్రల్ లిస్ట్ ఆర్ స్టేట్ లిస్ట్ ఆర్ కాన్కరెంట్? సెంట్రల్ లిస్ట్.
ఓకే ఫైన్. కాకపోతే శ్రీహరికోటలో ఎక్కువగా మనము స్పేస్కి ఎక్కువగా మనం శ్రీహరికోట నుంచే కదా పంపించేది, ఏవైతే మనం లాంచెస్ అన్నీ అక్కడ నుంచి జరుగుతాయి. సో స్పెషల్ ప్రియారిటీ ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఎప్పుడైతే చంద్రయాన్ 3 సక్సెస్ అయిందో, సో రైట్ నో ద స్టేట్ ఈస్ లుకింగ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ వేర్ ద సెంటర్ కెన్ ప్రొక్యూర్ బట్ ఇన్కమ్ వుడ్ బి ఫ్రమ్ అవర్ స్టేట్. అంటే మన స్టేట్లో ఉన్న ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ బెనిఫిట్ అవ్వాలి. ఎందుకు? చుట్టుపక్కల ప్లేసెస్ నుంచి తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఆ ట్రావెల్ ఖర్చులు కూడా సరిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఫోకస్. సో మన స్టేట్ని స్పేస్ సెక్టర్ హబ్గా చేయాలనుకుంటున్నారు. వన్ ఆఫ్ ద ప్రియారిటీస్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ సెంట్రల్ లిస్ట్, నాట్ స్టేట్ లిస్ట్, నాట్ కాంకరెంట్ లిస్ట్. రైట్. కర్ణాటక ఫేసింగ్ గ్రీన్ డ్రాట్ సేస్ మినిస్టర్. సో ఇదేంటి అంటే దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపరింగ్ కావేరీ రివర్ వాటర్ ఇష్యూ. సో ఏమైంది? వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్ డ్రాప్? 12,500 క్యూసెక్స్ కావాలి అని చెప్పి తమిళనాడు చెప్పింది ఫర్ స్పాన్ టిల్ October 15. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కర్ణాటక హ్యాస్ టోల్డ్ దట్, అండ్ ఈవెన్ ప్రొటెస్ట్లు కూడా జరిగాయి, బందులు చేశారు, ప్రొటెస్ట్లు చేశారు. వాట్ దే మెన్షన్, వీ కెనాట్ గివ్ దెమ్ మోర్ దెన్ 3,500 అని చెప్పారు. 3,000 MCQs పర్ డే, అది తప్పనిచ్చి ఇంకేమీ మేము ఇవ్వలేము అని చెప్పారు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, ద కావేరీ రివర్ బోర్డ్ హ్యాస్ టేకెన్ అ డెసిషన్ దట్ 5,000 cusecs per day they have to give. But later on, after understanding this particular policy, they've said that it is fine to go with 3,000 or 3,000 and something of cusecs of water to be delivered to తమిళనాడు. సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఏమొచ్చింది అంటే, కర్ణాటక వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మాకు ఇక్కడ వాటర్ అక్యూట్ ఇష్యూగా ఉంది, అక్యూట్ షార్టేజ్ ఉంది అని. బట్ వాట్ ద సెంటర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద బోర్డ్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ క్రాప్స్ కదా. ఫర్ దట్ థింగ్ వాట్ కర్ణాటక హ్యాస్ మెన్షన్ ఈస్ గ్రీన్ డ్రాట్ అనేసి. క్రాప్స్ ఉన్నప్పటికీ మాకు ఇంకా డ్రాట్లోనే ఉంది సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నారు. So state adjusts central team touring Karnataka to understand the impact of rainfall deficiency on agriculture rather than arriving at a conclusion that looking at the standing crops. So already existing crops in base cheskoni meer analyzing raakandi, understand what is the impact of this deficit rainfall on our state. And వాళ్ళు estimate చేసింది ఏంటి అంటే 30,432 crore వచ్చి లాస్, అందులో సెంటర్ మాకు కాంపెన్సేషన్గా అట్లీస్ట్ 4,860 crore ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ విచ్ హీ హెస్ మెన్షన్. సో అందుకని దాన్ని గ్రీన్ డ్రాట్ అని టర్మ్ చేశారు. యాక్చువల్లీ డ్రాట్ అంటే ఏంటి? పంటలు పండవు. బట్ హీ హెస్ టర్మ్డ్ ఇట్ యాజ్ గ్రీన్ డ్రాట్. సో డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఆర్టికల్, దట్స్ ఆల్. అండ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఆ స్టేట్ యొక్క రెయిన్ఫాల్ డెఫిషియన్సీ ఎంత విట్నెస్ చేసింది? 28% కంపేర్డ్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్. సో నార్మల్ యావరేజ్లో చూసుకుంటే 28% డెఫిసిట్లో ఉందన్నమాట వాటి యొక్క రెయిన్ఫాల్. రైట్. వై? El Nino conditions, because of El Nino. Right. Next. So మనం ఈ అన్యాచురల్ డెత్స్ గురించి రీసెంట్గా ఆర్టికల్ చూసుకున్నామా? వాట్ ఈస్ అన్యాచురల్ డెత్? ఓకే, ఓన్లీ దట్? దెన్ సో అదర్ దాన్ న్యాచురల్ డెత్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్యాచురల్ డెత్ ఇన్ ప్రెజెంట్ చెప్పచ్చా? సో న్యాచురల్ డెత్ బేస్డ్ ఆన్ ఆ హెల్త్ ఎయిల్మెంట్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఏజ్ క్రైటీరియా కావచ్చు, ఇవి తప్పనిచ్చి మిగిలిన ఏ రకంగా జైల్లో చనిపోయినా దాన్ని అన్యాచురల్ డెత్. దట్ కెన్ బి బై ఎలక్ట్రికేషన్ కావచ్చు, సెల్ఫ్ సూసైడ్ కావచ్చు, లేదంటే కొట్లాట్లో చనిపోవచ్చు, యాక్సిడెంట్గా జరిగిపోవచ్చు. ఏం జరిగినా సరే అది అన్యాచురల్ డెత్. అంటే ఇలా ఫిజికల్ ఎయిల్మెంట్స్, ఆ ఏజ్ కన్స్టెంట్స్ ఉంటే తప్ప. మెంటల్ డిప్రెషన్లో ఉన్న అగైన్ సూసైడ్స్, అది కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ అన్యాచురల్ డెత్. ఈవెన్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఇలాంటి ఒక డిజాస్టర్స్ వచ్చి దానివల్ల చనిపోయినా అది కూడా అన్యాచురల్ డెత్. వీ హెవ్ సీన్ దిస్. సో వాట్ కర్ణాటక ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వాట్ ది స్టేట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఈస్ గవర్నమెంట్, కర్ణాటక గవర్నమెంట్ టు పే అప్ టు 7.5 lakh ex gratia in case of unnatural deaths inside jails. సో ఎవరైతే ఇలా అన్యాచురల్ డెత్స్లో జైల్లో చనిపోతారో వాళ్ళ ఒక కిన్ ఉంటారు కదా, లైక్ హూ ఎవర్ ఈస్ ద బెనిఫిషరీ, వాళ్ళకి 7.5 lakhs ఇస్తారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? స్టేట్ మీద ఎకానమీ బర్డన్ పడుతుంది కాబట్టి దే విల్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ దీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ జైల్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఎక్స్ గ్రేషియా, ఈ సైడ్ కూడా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్, జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ఇట్. ఇలాంటి ఒకటి వచ్చినప్పుడు దీన్ని కంట్రీ వైడ్, అదే సెంటర్ వైడ్, కంట్రీ వైడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని రాయొచ్చు. వే ఫార్వర్డ్ వైజ్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ విచ్ స్టేట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ గ్రేషియా అంటే యూ కెన్ టెల్ దిస్. So a policy has been framed for paying a compensation of 7.5 lakh to the next of kin of the prisoners in case of the natural death, unnatural death of prisoner due to quarrel among prisoners, and 5 lakh in case of other unnatural deaths. అంటే ఒక తొక్కిసలాట్లోనో కొట్లాటలో జైల్లో చనిపోతే వాళ్ళకి 7.5 lakh. అది కాకుండా మిగిలిన ఏ కేసెస్ అంటే ఎలక్ట్రిక్యూషన్ కావచ్చు, డిజాస్టర్ ఇలాంటి దేనికైనా సరే 5 lakhs ఎక్స్ గ్రేషియా అమౌంట్ ఇస్తారు. డన్.
So including suicide, then within prisons, High Court of Karnataka was informed on Thursday. So in deni paranga vachindi chuddam. The policy was framed in the directions issued by Supreme Court and High Court, which had in 2017 initiated a suo motu pill on, what is pill? What is public interest litigation? Okay, that means? Okay. So I'll tell you, meer cheppin dan prakaram, and I'll add on what has to be told. So what is PIL? Public interest litigation or social action litigation. SAI అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ పిల్ ఏంటి అంటే జనరల్గా ఒక కేసు కానీ సుప్రీంకోర్టులో కావచ్చు, హైకోర్టులో కావచ్చు, సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టులో కానీ ఒక కేసు హియరింగ్ రావాలి అని అంటే ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో, సో పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కేసు, విక్టిమ్ కానీ అక్యూజ్డ్ కానీ, సో వీళ్ళు అక్యూజ్డ్ అయితే బేసిక్గా విక్టిమ్ చెప్తేనే వస్తారు కాబట్టి, సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఫైల్ చేస్తారో, ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో ఆ పర్టికులర్ పర్సనే వెళ్ళి ఫైల్ చేయగలగాలి ఒక పర్టికులర్ కేసు. అంటే ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ద పర్సన్ హూ హాజ్ విక్టిమైజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ ఇష్యూ, దాట్ కెన్ బి సివిల్ ఆర్ క్రిమినల్, ఐ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్ట్ ఫర్ సీకింగ్ జస్టిస్. సో ఇట్ ఈస్ అండర్ మై థింగ్. అదే పిల్లు అంటే ఏంటంటే దిస్ థింగ్ అంటే ఎవరికైతే ఇష్యూ జరిగిందో వాళ్ళు కోర్టుకు అప్రోచ్ అవ్వడాన్ని లోకస్ స్టాండీ అంటారు. పిల్ ఈజ్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఫర్ యువర్ గ్రూప్ 1. పాలిటీలో ఇంపార్టెంట్ అండి, క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది, ఆల్రెడీ వచ్చింది కూడా, రైట్. బట్ ఫర్ పిల్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? దెర్ ఈస్ నో లోకస్ స్టాండే. ఎవరైనా సరే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పిల్లి కోసం, ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూస్ చెప్తాను విచ్ హ్యాస్ బీన్ యాక్చువల్లీ హర్డ్ యాజ్ పిల్. తాజ్మహల్ పొల్యూషన్ వల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది. నౌ దీని యొక్క విక్టిమ్స్ ఎవరు? తాజ్మహల్ పోయి అడగగలదా? దాని మేనేజ్మెంట్ అడగగలరా? కొన్ని దాని చుట్టుపక్కల ఎవరైతే దాని యాస్థెటిక్స్ని, మన కంట్రీ యొక్క గ్లోరీ అని చెప్పి మనం ఏదైతే చూసుకుంటున్నామో జనాలు అందరూ పోయి అడగగలరా? నో. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? కోర్టే ఒక పిల్లి ఎలా వాళ్ళు కేసు తీసుకోవచ్చు అంటే అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇంట్రెస్ట్, సియోమోటో కేసెస్ తీసుకోవచ్చు. సియోమోటో అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్, నో వన్ కెన్ కంప్లైంట్. ఆర్ ఈవెన్ ఇన్ అ లెటర్, ఎవరైనా సరే ఒక రిటర్న్ లెటర్ కావచ్చు, లేదంటే ఎలా ఒక నోటిఫికేషన్ వాళ్ళ యొక్క పేరు తెలియకుండా కూడా చెప్పచ్చు అనమాట. ఆల్సో విత్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ జడ్జ్ హూ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఎలా అయినా సరే ఒక కేసుని పెట్టి ఆ కేసు గురించి డిస్కస్ చేయడం. సో ఇది 2 కేసెస్లో జరుగుతుంది. ఒకటి, అక్కడ జస్టిస్ జరగాలి అండ్ దానివల్ల ఇంపాక్ట్ అయ్యి చాలా హ్యూజ్గా ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు హూ ఎవర్ మేబీ, బట్ ద కోర్ట్ కెన్ టేక్ అప్ ద కేస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ సియోమోటో ఆర్ బై ఎనీ రిటర్న్ లెటర్. Okay, so that is the thing. Even regarding the Ganga river water issue, so river water pollute avutundi ana issue, ippudu pollute aithe enta mandi affect avutaru? Some lakhs of people will be affected. Now all these lakhs cannot go and state that we are the victims of this particular Ganga river water pollution. But ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పిల్లుగా తీసుకోబడ్డారో అగైన్ దెర్ వాజ్ సపరేట్ మినిస్ట్రీ ఫర్ దట్. జలశక్తి మినిస్ట్రీ వచ్చింది అండ్ గంగా రివర్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ కూడా బోర్డు వచ్చింది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ హౌ యువర్ పిల్ వర్క్స్. సో యా, a basic introduction, but this is more than which I have mentioned. ఎవరు వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, ఏంటి పిల్, దీని యొక్క డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, ప్రతిదీ మీ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐ గివెన్ యూ అ బ్రీఫ్ బట్ ఐ వాంట్ యూ టు గో అండ్ చెక్. సో ఇలాంటి ఒక పిల్ ద్వారా, సియోమోటో పిల్ అంటే ఏంటి? ఒక సుప్రీం కోర్టే తనంతకు తానే తీసుకుందనమాట. సో ఇట్ ఈస్ విచ్ హ్యాడ్ ఇన్ అ పిల్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ 2017 ఆన్ టాప్ కోర్ట్స్ ఆర్డర్స్ టు ఎన్ష్యూర్. అంటే ఎవరు తీసుకున్నారు ఈ పిల్? సుప్రీంకోర్టు యొక్క అడ్వైస్ ప్రకారము హైకోర్టు తీసుకున్న పిల్ ఇది 2017లో తీసుకొని వాట్ ఇట్ హ్యాస్ డన్, ఆర్డర్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫార్ములేటెడ్ ఎ స్కీమ్ టు ఐడెంటిఫై ప్రిజనర్స్ హూ డైడ్ అన్యాచురల్లీ వైల్ ఇన్ ప్రిజన్ సిన్స్ 2012. సో వీళ్ళు అనలైజ్ చేశారనమాట, ఏదన్నా ఒక స్కీమ్ని ఫార్ములేట్ చేయండి. దే హవ్ అనలైజ్డ్ వాట్ ఆర్ ద డెత్స్. సో ఆ డెత్స్ని అనలైజ్ చేసి మీరు ఏం చేయగలరు, హౌ కెన్ యూ అవాయిడ్ దిస్, యూ ఫార్ములేట్ అ పర్టికులర్ స్కీమ్ అని అడిగింది. దాని మీద కర్ణాటక గవర్నమెంట్ స్పందించి it has taken up this particular ex gratia as a scheme. Done? Right. Next. So what is the issue with Maldives which we have discussed yesterday? Pro China. Who is the president? Musi. So earlier it was some other person, Sohail, so who is actually pro India, but what happened,
ఆయన వెళ్ళిపోవడంతో ఈ ప్రో చైనా మెంటాలిటీ ఉన్న ఒక ఆయన ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం వల్ల ఇమీడియట్గా ఏం జరిగింది, మిలిటరీ బేసిస్ ఏవైతే మన యొక్క మిలిటరీ పర్సనల్ ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నారో బేసిస్ పెట్టుకొని వాళ్ళని వెళ్ళిపోమని చెప్పారు. సో దీనివల్ల వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? సో ఇది పక్కన పెడితే ఇంకొకటి ఆర్టికల్, ఈ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్డ్రాప్. సో ఎర్లియర్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ వై ఆర్ మిలిటరీ పర్సనల్ యూస్ టు బి దేర్, చెప్పాను స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ వాట్ బీయింగ్ మెన్షన్డ్. అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ పర్పసెస్, అక్కడ ఉన్న కన్స్ట్రక్టింగ్ పర్పసెస్ కూడా చెప్పారన్నమాట. బేసిక్గా మాల్దీవ్స్లో ఎలా అంటే అటోల్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ అటోల్? యు నో రైట్, ఒక ఐలాండ్ లాగా వస్తుంది ఇలా హోల్ లాగా. సో ఆ అటోల్ ఏదైతే ఉందో అటోల్స్లో వీళ్ళు బేసెస్ పెట్టుకున్నారనమాట, లైక్ స్మాలర్ ఐలాండ్స్. ఇవి ఆ మాల్దీవ్స్లో ఉండడం వల్ల స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్స్ అవి. విల్ సీ ఎంటైర్లీ దిస్ ఆర్టికల్. ఇండియా లుకింగ్ టు ఎంగేజ్ విత్ న్యూ మాల్దీవ్స్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ఆల్ ఇష్యూస్ సేస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్. సో వాట్ వీ డిడ్ ఎర్లియర్ ఫ్రమ్ మోడీ హూ ఇస్ అవర్ కరెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, తన దగ్గర నుంచి లెటర్ అనేది తీసుకెళ్లారు అని చెప్పారు. అండ్ ఆల్సో ఎస్టర్డే వీ హావ్ ఆల్సో సీన్ అ కంటిన్యూషన్ దట్ Maldives president has tweeted in Twitter in X. So X లో ఏమంటారు ట్వీట్ చేశారు that I'm going to meet Indian High Commissioner అని కూడా చెప్పారు, రైట్, in mail. So Maldives president elect meets Indian High Commissioner a day after saying that the Indian military personnel would be asked to leave the island. So వాళ్ళని వెళ్ళిపోమని చెప్పారు. So right now MEA officials declined to say who would be sent to represent India at music swearing in ceremony. సో ఇండియా ఇంతవరకు చెప్పలేదు. స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ అంటే ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్గా తను తీసుకున్నప్పుడు ఛార్జెస్, ఆ ఛార్జెస్కి ఇన్వైటీస్ పిలుస్తారు. ఈ కంట్రీ నుంచి డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి ఇన్వైట్స్ పంపిస్తారనమాట. సో కంట్రీ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్గా వెళ్తారు. సో అలా ఇండియా నుంచి ఎవరు వెళ్తారని చెప్పలేదు, రైట్. సో ఇండియా లుక్స్ ఫార్వర్డ్ టు ఎంగేజింగ్ అ న్యూ మాల్దీవ్స్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ఆల్ ఇష్యూస్ సేస్ MEA. సో అన్ని ఇష్యూస్ గురించి మేము డిస్కస్ చేస్తాము. And yeah, that is what he has been mentioning, that Indian personnel would be asked to leave the islands. On Wednesday evening, Indian High Commissioner to Mail Munnu Mawar met Mr. Museum and handed over a letter from Prime Minister congratulating him on electoral victory. So ఏం జరిగింది, మన సైడ్ అయితే మనం కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ తరపున నుంచి పంపించాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్డ్రాప్ దట్ వీ నీడ్ టు నో? IOR అంటే, so while India had a strong military presence in the Indian Ocean region for many years, naval and air force personnel have been stationed on the Addu and Lammu Islands since 2013 in order to maintain and operate 2 helicopters and Dornier aircraft that India had loaned the Maldives for reconnaissance operations over the past decade. అర్థమవుతుందా? సో మనం ఏం చేసాం, IORలో మనకు ఉన్నాయి, ఆ IOR రీజియన్లో మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఎందుకు? ఇఫ్ నాట్ చైనా విల్ ఆక్యుపై ఆల్ దీస్ ఏరియా అండ్ సే వన్ డే దట్ ఇండియా ఇస్ నాట్ ఇట్స్ టెరిటరీ, ఇండియా ఇస్ ఆల్సో చైనాస్ టెరిటరీ. దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్. సో ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ అనేది చాలా స్ట్రాటజిక్ ఏరియా. సో ఆ ఏరియాని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం మన ఇంపార్టెన్స్ అనమాట. సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఈ యొక్క అడ్డు లమ్ము అనే ఐలాండ్స్లో సిన్స్ 2013 వీ హ్యాడ్ టు మెయింటైన్ దిస్ హెలికాప్టర్స్ అండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యాడ్ అ కోఆపరేషన్ విత్ Maldives. So in 2021 of November, the Maldives National Defence Force told a parliamentary committee that a total number of 75 military personnel were stationed in Maldives. So వాళ్ళు ఉన్నారు. Apart from this, there is tourism which is even now in a high rate going on. So military personnel మాత్రమే వెళ్ళిపోమన్నారు, tourism ని కాదు. That you need to remember. Next, in Feb 2021, the Maldivian opposition protested an MOU or draft agreement on maritime security signed by External Affairs Minister Jaishankar with the Maldives Defence Minister in order to, so ఎవరిది ప్రొటెస్ట్ చేసింది? మాల్దీవియన్ అపోజిషన్, అప్పట్లో ఉన్న అపోజిషన్ వాళ్ళు. అండ్ హూ ఇస్ ఇన్ దట్ అపోజిషన్? మిస్టర్ మ్యూజిక్. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, రైట్. సో ద ప్రొటెస్టెడ్ against what? To construct a coast guard harbor base at Utturu Thila Falhu atolls చెప్పే కదా, ఒక్కొక్క అటోల్లో వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి బేసెస్ పెట్టుకుంటున్నారు, దాని మీద కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేస్తున్నారు. సో దానికి అగెయిన్స్ట్గా ఆ MOU ఏదైతే సైన్ చేసుకున్నారో దానికి అగెయిన్స్ట్గా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న పొలిటీషియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా క్రిటిసైజ్ చేశారు. సో ద కన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఎ విజిట్ బై డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ ఇన్ ద May this year and this has been on focus of PPM's India Out protest. So India వెళ్ళిపోవాలి అని ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అక్కడ. So while the MEA spokesperson did not specifically respond to the MUSU's threat to remove Indian military personnel, a move that could overturn an important component of India-Maldives strategy in the past few years. Yeah. He said that the two countries needed to cooperate closely. So
మాల్దీవ్స్కి కూడా ఎంతవరకు చైనా నమ్మచ్చు, ఎంతవరకు ఇండియన్ ట్రస్ట్ చేయొచ్చు అని వాళ్ళకి తెలియాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ స్పోక్స్ పర్సన్ హ్యావ్ మెన్షన్. So our focus is cooperation with and increase the ties between India and Maldives. But the thing is, it's their call now. So వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ట్రైంగ్ టు మీడియేట్ అంతే. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద అప్డేట్ దీని మీద ఏంటి అని. నెక్స్ట్ అనదర్ 2 updates again from this IR, international relations. India and Canada in talks of diplomatic staffing says MEI. సో ఏమైంది, మన డిప్లొమాట్స్ వాళ్ళు పంపించేస్తారు, వాళ్ళ డిప్లొమాట్స్ మనం పంపించేసాం. సో రైట్ నౌ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్, ఈ డిప్లొమాటిక్ స్టాఫింగ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో టు ప్రొటెక్ట్ దీస్ పీపుల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్, we will see. India and Canada are in conversation about attaining parity in the diplomatic staff posted in each other's missions, says Ministry of External Affairs. So during this weekly press briefing, MEA spokesperson Arvindam Bakshi reiterated India's charge of Canada's interference in India's internal affairs and indicated that India expects Canada to reduce the total number of diplomats stationed here. So basically ఏం చెప్పాం, వాళ్ళు మన డిప్లొమాట్స్ పంపించేస్తాం, మనం కూడా వాళ్ళని వెళ్ళిపోమని చెప్పాం. సో వాట్ దే మెన్షన్, మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ యువర్ డిప్లొమాట్స్ హియర్. సో డోంట్ కీప్ యువర్ పీపుల్ హియర్ అన్నట్టు చెప్తున్నాం. బికాస్ దే అలీగ్డ్ అగైన్ ఇండియా, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ వీ వర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ బిహైండ్, ఫస్ట్ థింగ్ అలిగేషన్ ఈస్ వీ వర్ బిహైండ్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ Nizar, who is a Khalistani pro leader, and number 2, they've also alleged us that we were the one who were responsible for hacking their ministry website, their military website. Okay, so these 2 things. And another thing, this is regarding US. India conveys concern to US over POK visit. సో ఈ గల్చిట్ బల్సిస్తాన్ అన్న ప్లేస్ వచ్చేసి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియా అనమాట. సో పిఓకేలో కాన్ఫ్లిక్ట్ టెరిటరీ బార్డర్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ ఏరియాలో ఉన్నది ఈ గల్చిట్ బల్సిస్తాన్. ఆ ప్లేస్కి యూఎస్ యొక్క కాన్వే వెళ్ళారనమాట. సో హీఈస్ అమెరికన్ ఎన్వాయ్ టు ఇస్లామాబాద్ డొనాల్డ్ బ్లోమ్స్ రీసెంట్ విజిట్. సో ఆయన డొనాల్డ్ బ్లోమ్ అనే ఆయన అక్కడికి విజిట్ చేశారనమాట. సో వాట్ ఇండియా హ్యాస్ మెన్షన్ ఇస్ దట్ రెస్పెక్ట్ ద సావర్నిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. యూ కెనాట్ విజిట్ టు సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిస్ప్యూటెడ్ ఇన్ ల్యాండ్ విచ్ ఇస్ అవర్స్ అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ పాకిస్తాన్ దేర్, విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అని చెప్పి మన కన్సర్న్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు, విచ్ ఇస్ అగెయిన్స్ట్ అవర్ కంట్రీస్ సావర్నిటీ అండ్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఓకే, అప్డేట్ అంతే. అది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. నౌ సో రీసెంట్గా ఒక అరెస్ట్ జరిగింది కదా, న్యూస్ పర్సన్ ఒక ఫౌండర్ని. వాట్ ఈస్ దట్ జర్నల్ నేమ్? I told you, right? What is the journal name? Continue దాని మీద ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. What is the journal name? See here on the board. న్యూస్ క్లిక్ ఫౌండర్ కమ్ ఎడిటర్ని అరెస్ట్ చేశారు, సేయింగ్ దట్ హీఈస్ సపోర్టింగ్ దిస్ యాంటీథెటికల్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పి, హీఈస్ ప్రమోటింగ్ దిస్ డిసింటిగ్రేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ అని చెప్పేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు. ఓకే, సో రైట్ నౌ దాని మీద వైలేషన్స్ మీద న్యూస్ ఛానల్స్ యొక్క ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ మీద వీళ్ళు ఒక ప్రొటెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. నౌ ఇది పక్కన పెడితే ఇంకొక ఆర్టికల్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ యా యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద అప్డేట్ యాజ్ ఆఫ్ నో. బట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, దర్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ స్టడీ by Freedom House report, India's expanding censorship regime creating uneven playing field. సో ఇది వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొస్తున్నారంటే, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ లేదంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ ఇండియాలో తక్కువగా ఉంది. ర్యాంకింగ్ ఇచ్చారనమాట. హూ ఇస్ దిస్ పీపుల్? ఫ్రీడమ్ హౌస్ రిపోర్ట్. దట్ ఇట్ సేస్ దట్ ఇండియా రిసార్టింగ్ టు AI enabled, what is AI? Artificial intelligence enabled digital repression. It finds that the environment for human rights online has deteriorated in 29 countries. So human rights violations అనేది 29 countries లో visible గా ఉంది, also in India. So the report covers developments between 2022 of June to May 2023, latest report. So you can see, you can add this in your answer rating stating the negative aspect of our country. సో ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కావచ్చు లేదంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, దిస్ కెన్ బి పాసిబుల్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మణిపూర్లో ఈ ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ వల్ల జరిగిన ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇష్యూ మీద క్వశ్చన్ పడితే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అనేది, ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ అనేది ఇండియాలో కామన్గా జరుగుతుంది, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఇస్ బీయింగ్ కాంప్రమైజ్డ్ అని. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ హియర్, ఇంటర్నెట్ ఫ్రీడమ్ వరకు స్టేటస్ చూస్తే ఏమనుంది, టాప్ మోస్ట్ కంట్రీ ఈజ్ ఐస్లాండ్ అండ్ ఇండియా విత్ ద టోటల్ స్కోర్ ఆఫ్ 50 ఈజ్ partially free, not completely free. Done.
right? So according to the new report by the Freedom House, a Washington-based non-profit organization, global internet freedom has declined for 13th consecutive year. 13th consecutive year lo manaku tagutune undi rate. Okay, so the environment for human rights online has deteriorated in 29 countries, with only 20 countries registering net gains. Next, so the report titled, just give me a moment. Yes, so the report titled Freedom on Net 2023 Repressive Power of Artificial Intelligence has raised a red flag on the increasing use of artificial intelligence by governments for censorship and spread of disinformation. So ఈ యొక్క భయంతో వీళ్ళు ఏదైతే ఇంటర్నెట్ షట్డౌన్స్ చేస్తున్నారో అది ఏ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇన్ రిటర్న్ ఇది ఎంతవరకు హ్యూమన్ రైట్స్ని వైలేట్ చేస్తుంది అన్నది పాయింట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్, రైట్? So the report, the 13th edition of Annual Study of Human Rights Online covers developments between 22-23, as I told you, evaluates internet freedom in 70 countries. So as the report says, so yeah, ఇవి చెప్పారు ఇంటర్నెట్ షట్డౌన్స్ ఎలా ఉంది అని. రైట్ నో మన ఒక కౌంట్ తగ్గడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? మణిపూర్ ఒక ఇంటర్నెట్ షట్డౌన్స్ చెప్పొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఏవైతే ఎథనిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఎక్కడైతే జరుగుతున్నారో హర్యానా కావచ్చు, ఏ ప్లేసెస్లో అన్నా కావచ్చు, ఆ ప్లేసెస్లో మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ షట్డౌన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ వన్ ఆర్ ద అదర్ టైమ్ దెర్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ షట్డౌన్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్. అది ఇష్యూ అనమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ షార్ప్లీ డిక్రీజ్ అయిందని చెప్పొచ్చు. దెర్ ఈజ్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నది. సో బేసిక్గా వీళ్ళు ఎలా అనలైజ్ చేశారో చూద్దాం. The report evaluates countries on 5 censorship methods. ఏ రకంగా సెన్సార్షిప్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో ఏ ఏరియాలో కనెక్టివిటీ ఉండాలి, ఏ ఏరియాలో లేకూడదు. బ్లాక్స్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే కొన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో బ్లాక్ చేయడము, కొంతమంది రాంగ్గా స్పెల్ చేస్తే వాళ్ళని తీసేయడము, లైక్ దేర్ అకౌంట్స్ విల్ బి బ్లాక్డ్, terminated, that is actually visible. Next, blocks on websites, blocks on VPNs. So ఈ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనేది లొకేషన్ ఒకరి లొకేషన్ కాకుండా ఇంకొక లొకేషన్లో నుంచి సర్వర్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ సర్వర్లో కాకుండా ఇంకో సర్వర్ నుంచి కూడా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ షోకేస్ దట్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ అమెరికా టు ఆ VPN యూస్ చేస్తే యూ కెన్ యాక్సెస్ డిఫరెంట్ అదర్ అలాంటి ఒక VPNస్ని కూడా బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఫోర్స్డ్ రిమూవల్ ఆఫ్ కంటెంట్ అండ్ ఇండియా ఎంగేజ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఎక్సెప్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ VPN బ్లాకింగ్. VPN బ్లాకింగ్ తప్ప మిగిలిన అన్నిట్లోనూ మన ఇండియా ఎంగేజ్ అవుతుంది. VPN hasn't been blocked in the country. So yes. Next, India also figured among the list of blocked websites hosting political, social and religious content. So ఎవరైతే సరే ఆ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్కి కావచ్చు, రిలీజియస్ యాక్టివిటీకి కానీ ఏదన్నా సరే అవి క్వశ్చన్ చేస్తున్నట్టు అంటే వాటిని బ్లాక్ చేస్తున్నాయి. So that is the issue which they have mentioned. So deliberately disrupted ICT networks and used pro-government commentators. So there is another issue. ఎవరైనా సరే అగేన్స్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే UAPA వేయడం, లేదంటే వాళ్ళని ఆ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ నుంచి తీసేయడం. సో దిస్ హ్యాపెండ్ ఈవెన్ విత్ BBC. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ BBCకి రైట్స్ వెళ్ళాయి. Of course, if they are guilty or not, that is other part. But the thing is, rights have been done immediately after they tried to release one particular journal on the Prime Minister. So you need to understand how our particular country's freedom is actually there in terms of internet and social media networking. Right? Done. Next. So India was 50 points ichcharu India ki. Next. No, not criticizing the nation అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను. వాట్ వీ కెన్ సే, మన యొక్క ఇంటిగ్రిటీని, మన యొక్క బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయి, వాట్ ఎవర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ని అగెయిన్స్ట్గా మాట్లాడడం, ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద నేషన్, against the policies that there is taken by the government or the schemes which are being false. ఇప్పుడు సపోజ్ మన్రేగాస్ మీద ఫండ్స్ తగ్గాయి ఈసారి. సో ఇది క్రిటిసిజం ఆన్ వాట్? ఆన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్, నాట్ ఆన్ ద నేషన్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో అది వాళ్ళు తీసుకోలేకపోతున్నారు. రైట్, సమ్ మీడియా క్వశ్చన్, రైట్, అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ పొలిటికల్ గెయిన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ అని. సో పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్, నాట్ అగెయిన్స్ట్ ద నేషన్. బట్ ద టర్మ్ ఇట్ యాజ్ సినానిమస్లీ అండ్ మేక్ దమ్ అరెస్ట్. అది ప్రాబ్లం. రైట్, నెక్స్ట్. More sports news. Yes, this is the last article for which you need to know. Already చెప్పున్నాను నేను దీని మీద. రిపోర్ట్ వచ్చింది కదా, ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఓల్డ్ పీపుల్ పెరుగుతున్నారు, అందులోనూ విమెన్ యొక్క ఫెమినైజేషన్ అండ్ రూరలైజేషన్ ఆఫ్ ఏజింగ్ అన్నది చూసాం. ఏజింగ్ రిపోర్ట్ చూసాం, వరల్డ్ ఏజింగ్ రిపోర్ట్.
రైట్. యాజ్ అ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రైజెస్ బర్త్ రేట్స్ డిక్లైన్. సో ఏంటి, బర్త్ రేట్ డిక్లైన్ అవుతుంది, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫర్ ద అప్కమింగ్ డికేడ్స్ ఏజింగ్ పీపుల్ పెరిగిపోతారు, వాళ్ళని కాంపన్సేట్ యంగర్ పీపుల్ పుట్టట్లేదు. సో గ్రాస్ వాట్ వీ కెన్ సే రీప్లేస్మెంట్ రేషియో ఏదైతే ఉంటుందో అది మీట్ కావట్లేదు. ఫర్ అవర్ కంట్రీ ఇట్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 2.1, 2.3, బట్ ఏమవుతుంది 2.1 కన్నా తక్కువగా ఉంది. బీహార్లో ఏమంటే హై ఉంది, మిగిలిన ఎడ్యుకేటెడ్లీ వచ్చేవారు ఆర్ ఫార్వర్డ్ స్టేట్స్ దే ఆర్ లూజింగ్ ఇట్. So go through this NFHS, National Family Health Survey, 5th report. You will understand what is this replacement ratio, right? So is declining. The nation begins to see a larger proportion of its population aging. India will soon approach a critical juncture where the proportion of elderly will be at peak, placing an overwhelming strain on the working age population. So ఏమవుతుంది, వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ మీద ఎకానమీ బర్డన్ ప్లస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బర్డన్ పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. రైట్. సో women who generally outlive men are at the center of the crisis as a higher share of them are out of labor force. సో ఇది ఇంకొక ఇష్యూ. రూరలైజేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఫెమినైజేషన్ జరుగుతుంది ఏజింగ్లో. సో ప్రాబ్లం ఏంటి, విమెనైజేషన్ రూరలైజేషన్ పెరిగింది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ రేట్స్ తక్కువ అండ్ వాళ్ళ జాబ్ టేకింగ్ రేట్స్ తక్కువ. అండ్ దట్ ఫెమినైజేషన్ అంటే ఎంతమంది ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్కింగ్. If you take that generation into account, how many of your parents who will be aging for the next 2 decades, how many are actually working in women? Arthamavutunda? So that is the issue. Next, so they are prone to health concerns. Dani meeda recent ga schemes kuda teeskondi, update the schemes and make sure that you are implementing certain schemes ani kuda cheppindi. This is something which is the report which mentioned. So we'll see the elderly share of the share of elderly population is estimated to double to 20.8% by 2050. So by 2050 and in the next 2 decades, so next 25 years anukondi, 26 years or 27 years, what would be the rate? 20.8%. That means 1 in 5 or more than 5, 1 in 5 will be elderly or aged population. Also elderly women will outnumber సీనియర్ మెన్. సో జెంట్స్తో పోలిస్తే లేడీస్లో ఎక్కువగా ఈ ఏజింగ్ పీపుల్ అన్నది విట్నెస్ చేయొచ్చు. క్లోజ్ టు 30% of women who are above 60 years have one morbidity and nearly 25% have 2 morbidities, different kinds of health issues ఎలా ఉన్నాయి. Next, 30% of the elderly women have difficulty in getting out of the bed, while 25% find it tough to take a bath and eat without assistance. See, ఇవన్నీ వాళ్ళ ఇంటర్నల్ రిపోర్ట్స్ అండి, బట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు నో ఎంటైర్లీ, బట్ సర్టైన్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ 1/5 of the people would be from aged, then less than 25% of the elderly women are aware of concession schemes given by the government for senior citizens. One of the major issues is lack of awareness among this elderly generation. సో వాళ్ళకు వచ్చే ఈ యొక్క ఏజ్ ద్వారా వచ్చే బెనిఫిట్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, less than 25% of the total elderly. This is something which you need to know. Right. So 47% of the share of elderly women who never worked in the past. ఇప్పటి వరకు వర్క్ చేయని వాళ్ళ మంది నియర్ టు 50% ఉన్నారు. That is a issue. 35% of the share of elderly women who experience difficulty using the toilet. So toilet usage kuda valla kavatledu. So you need to understand how backward they are and how ruralized they are too. Okay. Rest all they have given different graphs which is actually not required. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.